সেসব নদী তৈরি সেদের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি ও সে সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি দর্শক, সম্প্রতি কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের ইউনান বেতার এবং টেলিভিশন কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের 5 জন জনপ্রিয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর চীন সফর করেছেন। এই দল ইউনানে সফর করে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরেছেন এবং একই সাথে চীন থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন গবেষণা করতে। এর মধ্য দিয়ে চীন এবং বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে শিক্ষা, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। তরুণী দেশের ভবিষ্যৎ। 2026 সাল মাত্র শুরু হলো এবং আমরা আজ দুদেশের তরুণদের মুখ থেকেই দুদেশের বিনিময় নিয়ে আলোচনা করব। অনুষ্ঠানটি পাওয়ার্ড বাই L4 ফ্যাশন। সঙ্গে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আলোচনায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন ঢাকার চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সিলর জনাব লি শাওফেং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের চীনা পরিচালক ম্যাডাম ইয়াং হুই, সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিষয়ক পিএইচডি গবেষক লিয়াং চাও ইন। আরও আছেন ইউনান মিনজু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী চাও জিং, গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজ থেকে আসা ভিজিটিং স্কলার সিউং জি থিং। এছাড়াও আরও আছেন গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজ থেকে আসা ভিজিটিং স্কলার হুয়াং মিং ইয়াং। এছাড়াও আমাদের সাথে দেশ থেকে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের চীনা ভাষা শিক্ষিকা নীলু আখতার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী উম্মে উসওয়াতুন রাফিয়া। আরও আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষা এবং সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী শাহিদুর রহমান মানিক। আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ফারহান সাদিক। আর বরাবরের মতো আমাদের আজকের আয়োজনকে প্রাণবন্ত করতে এখানে উপস্থিত রয়েছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় অর্ধশত শিক্ষার্থী। আপনাদের সকলকেই স্বাগতম আমাদের আজকের এই আয়োজনে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা চলে যাচ্ছি চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সিলর জনাব লি শাওফিং এর কাছে। গ্লোবাল ওয়াচ 2026-এর প্রথম অনুষ্ঠান এটি এবং এই পর্বে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। At first, I would like to say, what are the key objectives of recent visit by Bangladeshi delegates to China? What tangible outcomes have emerged from their delegation visits in areas such as education, culture, governance, or development cooperations? Hello, everyone. Since the second half of 2025, with strong support from the Chinese embassy, many Bangladeshi visitors have gone to China. I think the main goals were three. First, to see the achievements of Chinese modernization. The delegations focused on economic growth and city and rural development, the better education and the healthcare for the people. At a time when the world economy and the global security face serious challenges, China shows clean politics, a strong economy, advanced technology, social safety, and happy people. China has found its own development path, which has surprised the world. Second, I think, is to promote friendship and cooperation in many fields. China and Bangladesh are friendly neighbors with a history of over thousands of years. Last year marked the 50th anniversary of diplomatic ties and the China-Bangladesh Year of People-to-People Exchange. Nearly 80 cultural exchange events were held in Bangladesh. Bangladesh groups also visit China for performances, university exchanges, training program, and visits to partner institutions. The number of visits between our two countries reached nearly 2 lakh, almost the highest level in history. And I think the third is laid a strong foundation for future cooperation. Delegations made new friends, reached many agreements, and signed more than 13 MOUs. The cooperation framework between the two countries became more complete. I believe there are three main results for people-to-people exchanges. First,
people from all sectors now pay more attention to China-Bangladesh relations. Developing China-Bangladesh relations has become a shared goal in both countries. Second, the positive impact of the Belt and Road Initiative on Bangladesh's development is becoming clear. More Chinese companies are investing in Bangladesh and creating thousands of jobs. The number of Bangladesh studying and doing business in China continues to grow. Third, China's path and idea have gained more support among Bangladesh people. China's success in economic growth and poverty reduction shows the importance of good governance and unity. It also encourages Bangladesh to find a development path suited to Bangladesh's condition. China's governance experience has been written into a book, Xi Jinping, The Governance of China, which now also has a Bangla edition. We hope to share governance wisdom with Bangladesh and work together to build a world of lasting peace, common security, shared prosperity, openness, inclusiveness, cleanliness, and beauty, a community with a shared future for humanity. So this is the book of our governance, Bangla edition. If anyone need, please contact me. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable speech. Now, it's time for Madam Yang Hui. The Confucius Institute is not only a teaching institute for promoting the Chinese language in Bangladesh, but it also actively plays a role in Sino-Bangladeshi cultural exchange. A short video exhibition and exchange event in November 2025 titled The Story of Harmony, Traveling the Mountains and Seas with Zheng He received a very positive response and led to Bangladeshi youth bloggers visiting Yunnan for a cultural exploration trip. What lessons can be learned from the shift from cultural exchange to youth co-creation for both China and Bangladesh? Confucius Institute as a professional Chinese language education institute and also an institute for cultural exchange. We try our best to explore different ways to improve people-to-people exchanges between China and Bangladesh. So this program, the titled The Story of Harmony, Voyaging with Zheng He Across Oceans, is one example. We work with the media. We work with the radio and television administration of Yunnan province. We hold this short video screening and exchange meeting. In the meeting, the students, we have very good discussion. So the success of this event and also the follow-up young blogger trip to Yunnan, we foster very profound insights. Here, I want to share 2 points. One point is youth are very important and dynamic agents for culture exchange. And the youth, young people, they are very creative. They are open to new ideas. And they are also have a strong ability to adapt new changes and eager to learn. So, which allow them always be at the forefront of bridging culture gap. So I think the following trip to Yunnan is also very good way to introduce real China to Bangladesh audience. Second one I want to mention, so share the historical narrative, build bridges. You know, in this event, the title, The Voyage with Zheng He, we focus on the story of harmony and the story of Zheng He. Zheng He is very famous Chinese ancient navigator from 600 years ago. And he made very famous and great 7 epic voyages, and with the spirit of harmony, peace, mutual learning, and exchange. And also, it is said Zheng He's fleets visited the region of Bengal multiple times. So we think we organize this program to
reflect, to rethinking the contemporary significance of the Zhenghe spirit. We think is very important, and we have very good discussion. So this shared connection, this shared historical narrative or heritage, we think is also very important for today's, young people's communication and exchange. It can help to us better understand each other with, because this short video is also co-created by the young blogger from different regions. It's also the youth perspective we think is very special. Thank you. এবারে আমরা চলে যাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের চীনা ভাষা শিক্ষিকা নীলু আক্তারের কাছে। ম্যাম, আপনি বাংলাদেশি হলেও আপনি খুব ভালো চায়না ভাষা শিক্ষা দিচ্ছেন এবং শিক্ষার্থীদের কাছে আপনি বেশ জনপ্রিয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের শিক্ষকতার সময় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা আপনাকে চীন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি কোন বিষয়টি জিজ্ঞেস করে? খুব ভালো শিক্ষক হতে পেরেছে কিনা সেটা বলার আসলে এখনো সময় আসেনি, সেটা আসলে অনেক লম্বা সময়ের ব্যাপার। আমার শিক্ষকতা জীবনের বয়স মাত্র 3.5 বছর। তো এই 3.5 বছর সময়ে আমার বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী ইতিমধ্যে স্কলারশিপ নিয়ে ওরা চীনে পড়তে গিয়েছে, এবং বেশ কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা বাংলাদেশে চাকরি করছে। তো ওই জায়গাটা থেকে এটা আমার নিজের একটা স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গা যে হয়তো বা কিছু না কিছু তাদেরকে শেখাতে পেরেছি। এখন যদি বলি যে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা আসলে কি জানতে চায়, শিক্ষার্থীদের আসলে জানার আগ্রহ প্রচুর। প্রতি ক্লাসে ওদের অনেক প্রশ্ন থাকে। যেমন আজকে সকালবেলাও আমার একটা ক্লাস ছিল, তো ওখানে আমরা চীনা সংস্কৃতির একটা বিষয় যেটা হচ্ছে চীনা নববর্ষ নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম ক্লাসে। তো সবাই প্রচুর পরিমাণে প্রশ্ন করছিল যে কেন চাইনিজ নিউ ইয়ারে কেন সব কিছু লাল রঙের হয়, কেন দরজার মধ্যে কপলেটগুলো দেওয়া থাকে, এগুলোর আলাদা কোনো সিগনিফিকেন্স আছে কি না। এটা আমি জাস্ট আজকের ক্লাসরুমের কথা বলেছি। ওদের প্রশ্নগুলো আসলে দেখা যায় যে যখন যে ক্লাসে যে টপিক পড়াচ্ছি সেই টপিক রিলেটেড অসংখ্য প্রশ্ন থাকে। আর যদি বলি যে ইন জেনারেল আসলে কি জানতে চাই, কিছু স্পেসিফিক বিষয় থাকে, যেমন বিশেষ করে স্টুডেন্ট যাদের টার্গেট থাকে যে স্কলারশিপ নিয়ে চীনে পড়তে যাবে, তাদের কিছু কমন প্রশ্ন থাকে, যেমন চীনের খাবার দাবারটা কেমন। কারণ আমরা আসলে যতটুকু চীনে যাওয়ার আগে বা নিজের চোখে চীনকে দেখার আগে আমাদের চীন সম্পর্কে যে ধারণাটা, মূলত এটুকু আসলে বেশিরভাগই সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে, যে সোশ্যাল মিডিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি চীনারা ইঁদুর, ব্যাঙ, সাপ, বিড়াল এমন কিছু বাকি রাখছে না, সবই খাচ্ছে। তো যেহেতু বাংলাদেশে আসলে মুসলিম মানুষজনই বেশি বা আমাদের অনেক শিক্ষার্থী চীনে পড়তে যায়, তো তাদের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে, আচ্ছা আমি যদি চীনে পড়তে যাই আমাকে কি এগুলাই খেতে হবে? বললাম আমি তো অ্যাটলিস্ট খাইনি, আমার তো 4 বছরে খেতে হয়নি, তার মানে তোমাদেরও খেতে হবে না। তো আসলে প্রদেশ অনুযায়ী চীনের খাবার দাবারটাও একটু ডিফারেন্ট হয়। এমন না যে সবাই সব কিছু খাচ্ছে, অ্যাটলিস্ট আমি তো দেখিনি এসব হাবিজাবি খেতে, ঠিক আছে। তবে কিছু প্রদেশ আছে যে হ্যাঁ হয়তো বা ওরা এগুলো খায়। এটা হচ্ছে খাবারের দিক থেকে যদি বলি। দ্বিতীয়ত আরও কিছু ব্যাপার থাকে, যেমন অনেকেই জানতে চায় চীনের আসলে তাদের পরিবারের সাথে তাদের সম্পর্কটা কেমন, যে আমাদের দেশের মতোই কি হয়, ছেলে মেয়ে যখন বড় হয়ে যায় বাবা মায়ের সাথে থাকে, বা বাবা মা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন তাদের সন্তানদের সাথে তাদের সম্পর্কটা কেমন থাকে। এগুলো ছাড়া আরও বেশ কিছু বিষয় থাকে। কেউ থাকে চাকরি রিলেটেড প্রশ্ন করে যে চীনে হয়তো আমি 4 বছর 5 বছর পড়াশোনা করেছি, এখন আমি হয়তো বা দেশে আসতে চাই না, আমি চীনেই চাকরি বাকরি করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমাদের সুযোগ সুবিধাটা কেমন হয়, বা কোন কোন সেক্টরগুলোতে আসলে আমরা কাজ পাবো বা আমরা কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি, এগুলো নিয়ে তাদের অনেক প্রশ্ন থাকে। যেমন আমরা সবসময় একটা কথা বলি যে অনেকেই জানে না যে চীনের 5টা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা পড়ানো হয়, তো সেখানেও কিন্তু আমাদের সুযোগ আছে। তো এটা অনেকেই জানে না যে কিভাবে যেতে হবে, কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে, বা রিকোয়ারমেন্টগুলো কী। তো এই বিষয়ে অনেক প্রশ্ন থাকে। ধন্যবাদ। এবারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী উম্মে উসওয়াতুন রাফিয়ার কাছে যাচ্ছি। ভৌগোলিক জায়গা থেকে যদিও চীন অনেক দূরে, আপনি যখন প্রথম চীনে যান তখন আপনার সামনে সবচেয়ে বড় কালচারাল এক্সচেঞ্জ কী ছিল, সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ কী ছিল? সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমি যদি বলি, প্রথমত আমি ছোটবেলা থেকে আমি একটু ভিনদেশি কুজিনগুলো ট্রাই করতে পছন্দ করতাম। তো আই অলওয়েজ অ্যাজিউমড দ্যাট আই ওয়াজ অ্যাডভেঞ্চারাস উইথ মাই ফুড, বাট চায়না রিয়েলি হাম্বলড মি আসলে।
কারণ আমি দেখলাম যে আমরা যে চাইনিজ খাবারটা বাংলাদেশে খাই সেটা আর ওটার মাঝে আসলে আকাশ পাতাল তফাৎ। আমাদেরটা একদম বাংলার মতো করে বানিয়ে দেওয়া হয়, এবং আসলে যে চাইনিজ খাবারটা যেটা আমরা খেয়েছি ওখানে ইউনানে সব কিছুই হালাল ছিল, কিন্তু ওনারা খুব সম্ভবত একটা বিশেষ ধরনের কোনো একটা মশলা খুব ব্যবহার করেন এবং প্রত্যেকটা খাবারেই সেটা ব্যবহার করেন, যেখানে হলো যেটার একটা সার্টেন ঘ্রাণ আছে। তো ওইটার কারণে খাবারটা আমাদের জন্য একটু কষ্ট হয়েছিল, বিশেষত আমার আর আমি বলবো ফারহান ভাইয়ার জন্য, যে ওদের ওই ওই আবার হলো ওরা খুব সয় সস ব্যবহার করে, অনেক ভিনেগার ব্যবহার করে। ওই সাংস্কৃতিক বাধাটা আমার মনে হচ্ছে প্রথম গিয়ে যে বাধাটা পেলাম সেটা হলো খাবার সংক্রান্ত। আচ্ছা, এই জায়গাতেই ফারহান আপনি কি কিছু অ্যাড করতে চান? খাবার নিয়ে যেটা বললো রাফিয়া ওটা আসলে সত্য। ফার্স্ট অফ অল প্রথম যে একটু মনে হয় যে প্রবলেমগুলো কি হচ্ছে, কিন্তু কিছু কিছু খাবার আছে যেমন চিকেন, তারপরে ফিশ, এগুলো খাবার যখন প্রথম 2-1 দিন যাওয়ার পর বোঝা যায় যে এটা আমি ভালো মতো খেতে পারবো, তখন আর সমস্যা হয় না। বাট ফার্স্ট 2-1 দিন একটু প্রবলেম হয়, মানে আমার একটু বেশি প্রবলেম হয়ে গেছিলো একদিন, বাট তারপরে ঠিক হয়ে গেছে। আপনারা কতদিন ছিলেন? আমরা ছিলাম 7 দিন। 7 দিন, আচ্ছা, ওকে, চমৎকার অভিব্যক্তি এবং চমৎকার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। ধন্যবাদ রাফিয়া এবং ফারহান, আপনাদের দুজনকেই। আবারও আপনাদের কাছে আসবো সময়ের সাথে সাথে। নাও ইটস টাইম ফর গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি ফরেন স্টাডিজ স্টুডেন্ট সিউং জি থিং। আই উড লাইক টু আস্ক, হোয়াট সারপ্রাইজড ইউ দ্য মোস্ট ডিউরিং ইয়োর ফার্স্ট উইক ইন বাংলাদেশ? বাংলাদেশে আমার প্রথম সপ্তাহে থাকা রাস্তায় প্রাণবন্ত পরিবেশ আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করেছিল। ব্যস্ত বাজার, চায়ের দোকান অথবা দেখতে বিশৃঙ্খল অথচ সুশৃঙ্খল যানজট, এইসব কিছুতে এক অনন্য ছন্দ ছিল। আর স্থানীয় মানুষের উষ্ণতার মাধ্যমে আমি উষ্ণতাও বোধ করি। ধন্যবাদ। বাহ, চমৎকার। আসলে যে কোনো কিছু পজিটিভভাবে দেখলে যে সেটা পজিটিভ হয়ে যায়, এটা আমরা বুঝতেই পারলাম তার কথা থেকে। এবারে আমাদের সামনে অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে, তাদের কথা শুনতে চাই, প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম, আমি ইসরাত জানা হাফসা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি চায়নাতে হায়ার স্টাডি করার জন্য যেতে চাই, তো যেতে চাইলে আমাকে ওইখানে মানে কোন প্রিপারেশনগুলো আগে প্রথম নিয়ে যাইতে হবে, যে আমি ওইখানে গেলে আমাকে এই প্রবলেমগুলো ওইখানে ফেস করতে হতে পারে এরকমের? এই প্রশ্নের উত্তর খুব সম্ভবত নীলু আক্তার ম্যাম দিতে পারবেন সুন্দর করে। ম্যাম, আপনি হায়ার স্টাডিজের জন্য যাওয়ার জন্য সেখানে প্রথমে যে প্রশ্নটা আসে যে আপনি কি আসলে স্কলারশিপে যেতে চাচ্ছেন নাকি সেলফ ফিনান্সে যাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। আচ্ছা, আমি বর্তমানে হচ্ছে যে বিএসসি ফাইনাল সেমিস্টারে আছি, তো আমার সিজি এখন মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালোই আছে। আমার যতদূর ধারণা যে 3.75 যদি আপ হয় তাহলে আমি স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো, তো আমার এরকমটা কাছাকাছিই আছে। তো যদি সেক্ষেত্রে আমার স্কলারশিপ এসে যায় তাহলে তো আমি স্কলারশিপে যেতে পারবো। আসলে ব্যাপারটা ওরকম না যে সিজিপি এর সাথে কানেক্টেড, ব্যাপারটা ওরকম না। যেমন আমাদের মাত্র যেটা সিএসসি স্কলারশিপ, যেটা গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ, সেটার আবেদন মাত্র শেষ হয়েছে। তো এটা হচ্ছে একমাত্র স্কলারশিপ যেটাতে কোনো ধরনের চাইনিজ ভাষা জানতে হবে ওরকম কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে না। আর আমি যতটুকু জানি রেজাল্টও আপনাকে 3.7 থাকলে যে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ওরকম কোনো কিছু আবেদনপত্রে দেওয়া নাই খুব সম্ভবত। আর যদি স্কলারশিপে যেতে চান সেটার জন্য আরও অনেকগুলো স্কলারশিপ আছে, প্রত্যেকটা প্রভিন্সে প্রভিন্সিয়াল স্কলারশিপ আছে, ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ আছে, অসংখ্য স্কলারশিপ আছে। বাকিগুলোতে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে চীনা ভাষা দক্ষতা যে পরীক্ষাটা এইচএসকে, ওইটার সার্টিফিকেট লাগে। আপনি যদি অনার্সের জন্য যেতে চান কিংবা মাস্টার্সের জন্য যদি কেউ যেতে চায় সেক্ষেত্রে সর্বনিম্ন হচ্ছে এইচএসকে লেভেল 4-এর একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে। আবার কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে লেভেল 5-6ও চাই, সেটা ডিপেন্ড করে কোন ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন। এটা হচ্ছে স্কলারশিপ রিলেটেড। আর স্কলারশিপ যদি আপনি স্কলারশিপ ছাড়া মনে করেন সেলফ ফিনান্সে যাবেন, সেটার জন্য অনেক সুযোগ আছে, এই ধরনের কোনো রিকোয়ারমেন্ট তখন থাকে না। আর যদি বলেন যে চীনে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমার কি কি ধরনের প্রিপারেশন থাকা দরকার, সেক্ষেত্রে বলবো প্রথম যেটা সমস্যা হয়, যেটা আমার হয়েছিল, চীনা ভাষা না জানা। কারণ আমি বাংলাদেশ থেকে চীনা ভাষা শিখে আমি চায়নায় যাইনি, আমি চায়না যাওয়ার পরে নিহাও দিয়ে শুরু করেছিলাম। তো আমার জার্নিটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল। তো পরামর্শ হবে যাদের যাওয়ার আগ্রহ আছে বা যারা চিন্তা করছেন আমি অ্যাপ্লাই করব, প্রথম পরামর্শ হচ্ছে চীনা ভাষাটা শিখে ফেলেন। সেটা এমন না যে আমাকে একদম লেভেল 6 শেষ করতে হবে, এরকম না, জাস্ট আপনি যেন কথাবার্তা বলতে পারেন। দ্বিতীয়ত যেটা খাবার নিয়ে অলরেডি বলেছে দুইজন, খাবারের সমস্যাটা একটু হয়, তবে সব জায়গায় না। প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে দেখা যায় যে হালাল ফুডের ব্যবস্থা থাকে।
আর হালাল ফুড হলেও আসলে আমাদের জন্য প্রথম দিকে গিয়ে অ্যাডজাস্ট করাটা একটু কঠিন। আর ম্যাক্সিমাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটা হয় রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তো আমার মনে হয় যদি এটা থাকে আমাদের আসলে তেমন কোনো সমস্যা হয় না। আর তৃতীয়ত যদি বলি সেটা হচ্ছে একটা আবহাওয়ার একটা পার্থক্য তো ডেফিনেটলি আছে। আমরা মোটামুটি গরম দেশে থেকে অভ্যস্ত, চীনে ম্যাক্সিমাম প্রদেশেই দেখা যায় যে অনেক ঠান্ডা থাকে। তো জাস্ট এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখলেই হবে, তেমন ডিফিকাল্ট কোনো কিছু না। দুইটা সংস্কৃতি টোটালি ডিফারেন্ট, কিন্তু দুইটার মধ্যে বেশ মিলও আছে। চাইনিজ মানুষজন খুবই আন্তরিক, খুবই ফ্রেন্ডলি। তো মনে হয় যে কোনো চ্যালেঞ্জই আসলে চ্যালেঞ্জ না, আপনার যদি ইচ্ছা থাকে আপনি যে কোনো চ্যালেঞ্জই ওখানে গিয়ে মোকাবেলা করতে পারবেন। চমৎকার, সুন্দর ম্যাম, খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আপনি নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন। আরও নিশ্চয়ই একজনের প্রশ্ন আছে, হাত তুলছিলেন আপনি, প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম, আমি হচ্ছে আজাদ, গ্রিন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ফারহান ভাইয়ের কাছে যে ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্রিয়েশন কিভাবে দুই দেশের মানুষের ভুল বোঝাবুঝি কমাতে সাহায্য করে। আমরা যখন কন্টেন্টগুলো বানাই, যেমন ওনারা বাংলাদেশে ঘুরতে এসেছেন, বাংলাদেশে ঘুরতে এসে তারা হয়তো বা লিখবেন, কেউ হয়তো ভিডিও বানাবেন, কেউ হয়তো কোনো প্রেজেন্টেশন দিবেন, তখন তারা বিভিন্ন জিনিস সম্বন্ধে জানাবেন। আর আমরা যখন কন্টেন্ট মেক করি, কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের কাজ হচ্ছে সেটা ভিডিও আকারে মানুষের কাছে জানানো। যেমন আমি এন্টারটেইনিং ভিডিও করি, সো আবার আমাদের সাথে গিয়েছিল রাফিয়া, আমাদের সাথে গিয়েছিল সর্বমিত্র। সো ওদের ভিডিওগুলো একটু থাকে যে হচ্ছে মানুষকে জানানো, ইনফোটেইনমেন্ট ক্যাটাগরির ভিডিও। সো আমি যখন এন্টারটেইনিংভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে ওখানকার মানুষের সিভিক সেন্সটা কত ভালো, ওরা রাস্তায় ময়লা করতেছে না, ওরা ট্রাফিক রুলস মেনে চলতেছে, ওদের কুইজিনগুলো কেমন, এবং এই বিষয়গুলো, ওরা রাস্তাঘাটে হর্ন দেয় না আমাদের মতো যখন তখন। এই বিষয়গুলো আমি যখন দেখাচ্ছি তখন কিন্তু মানুষ কানেক্ট করতে পারতেছে যে আমরা এইভাবে চলাফেরা করি, ওরা এইভাবে চলাফেরা করে। সো যখন এই ভিডিওগুলো আমাদের অডিয়েন্স দেখতেছে, ওদের ভিডিওগুলো, তখন আমাদের মানুষের মধ্যে একটা চেঞ্জেস আসার পসিবিলিটি থাকে। এমনকি আমাদের ভিডিওগুলো এখন তো আমাদের যারা নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে গেছে, তারা মোটামুটি আমাদের এইজেরই, জেনজি পর্যায়েরই বলা যায়, তারাও ভিডিওগুলো দেখতেছে। তো তখন কিন্তু তারা এই বিষয়গুলো ইমপ্লিমেন্ট করার ট্রাই করবে। এমনকি আমরা রাত্রে যখন ঘুরছিলাম, একদিন আমরা রাত্রে 2টা বা 3টার দিকে, রাফিয়া, আমি, ডানা আপু, আমরা কিন্তু রাত্রে বের হয়েছি। এমনকি আমাদের খুবই সেফ লাগতেছে, ওখানে কোনো সমস্যাই মনে হচ্ছে না। রাত্রে বারবার ওখানে ছবি তোলা হচ্ছিল, 3 সেকেন্ড পর পর ওখানে ছবি তোলা হয় রাস্তায়। এবং ওই সময়টাতেও সবাই ট্রাফিক রুলস মেনে চলতেছে, রাস্তায় কেউ নাই, সে দাঁড়ায় আছে সিগন্যালে 1 মিনিট ধরে। এই যে বিষয়গুলো যখন আমরা দেখতেছি এবং সেটা আমরা শেয়ার করতেছি, এই দেশেও ওই পজিটিভ ইম্প্যাক্টটা আসতে পারে যখন আমরা ভিডিওতে দেখব। এমনকি ওনারা যখন এই যে কথাগুলো বলতেছে, আমাদের এই জায়গার কোনো কুইজিন তাদের ভালো লাগতে পারে, আমাদের এই জায়গার কোনো সাংস্কৃতিক কোনো দেখা গেলো ড্রেস, পোশাক তাদের ভালো লাগতে পারে, এনিথিং, এমনকি শোটাও ভালো লাগতে পারে। সো সেই জিনিসটা যখন তারা তাদের দেশে দেখাবে, এইভাবে আসলে একটা জিনিসের এক্সচেঞ্জ হয় এবং এইটা ইম্প্যাক্ট ফেলে একটা কন্টেন্টের মাধ্যমে। সত্যিকার অর্থে তাই। ধন্যবাদ ফারহান ভাই আপনাকে। আরও একজন দেখতে পাচ্ছি যে প্রশ্ন করার জন্য তৈরি, প্লিজ একটু দাঁড়িয়ে নিজের নাম বলে প্রশ্নটি করুন। আসসালামু আলাইকুম, আমি সাইফুর রহমান ইফাজ, আইবিটি ইউনিভার্সিটি থেকে বলছি। আমার প্রশ্নটি হচ্ছে ম্যাম থং থিউর কাছে, ইন ইউর ভিউজ, হাউ ডাজ কনফুচিয়াস ইনস্টিটিউট টেক রোল টু প্রমোট চাইনিজ কালচার অ্যামং জেনারেল স্টুডেন্টস? We have strong responsibility to improve the understanding of Bangladeshi people to better understand China. So we try our best to organize different kinds of the activities, programs. During the Chinese traditional festival, we will organize different kinds of activity. Like in January, this month, January 26th, we will organize the Chinese New Year concert. If you have time, you will also welcome to visit Taka University. We will have a big event there. And we will also show Chinese traditional cultural programs like the Chinese calligraphy, Chinese painting, Chinese paper cutting, this traditional way. And we also will organize different kinds of youth dialogue to help people understand China. And also, every year, Chinese embassy will also, together with different Chinese organizations, will organize different kinds of the programs. So this, actually, now in Bangladesh, there are 3 Confucius Institutes. And now there's a new one established recently in Rajasaki University. So totally 4. Every year, 3 Confucius Institutes, we will organize or participate in different kinds of cultural programs, more than 100. So that's a big lot. We help this kind of variety of the activities can help people better understand China. Thank you. Now it's time for Tsinghua University PhD student Liang Chao In. I would like to ask you, what are the most interesting phenomena you observed
on the street of Dhaka. Thank you. And as for me, there are two interesting phenomena that I observe on the street of Dhaka. The first one is the busy traffic. To be honest, due to the high population density in the daily life, the streets of Dhaka, the traffic is very busy. And also there is a common means of transportation, rickshaw. Yes, I think this is a characteristic of Dhaka Street. Yes, and the second one is the night stands. That means there are a lot of stands at night on the street. For example, like some fruits stands, some snack stands. Yes, and take me as an example. After one day's heavy work, when I come back from the university and on the way to my accommodation, I like to drink a coconut and eat a duck egg, especially the half-boiled duck egg. It is very tasty and relaxed for me. Thank you, Liang Changlin. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষা এবং সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী শাহিদুর রহমান মানিক, আপনার কাছে জানতে চাইবো ইউন্নানের উন্নয়নের কোন কোন দিক আপনাকে বেশি ইমপ্রেস করেছে? 你好，我是马良，我是大卡大学的学生，我学习汉语。我想说，中国非常漂亮。আচ্ছা, আমি এতটুকুই বলতে পারি। তো আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে চীনের টেকনোলজি বেসড লাইফস্টাইল আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। আমরা যখন চীনে গিয়ে ল্যান্ড করি প্রথমবার, তো যাবার পরেই দেখি সেখানে সব কিছুই পেপারলেস। আমরা যখন সিম কিনবো একটা দোকান থেকে, তো সেখানে অবাক হচ্ছে যে আমরা আসলে টাকা দিচ্ছি, ফিজিক্যাল মানি দিচ্ছি, তো ওইখানে আসলে ডিজিটাল পেমেন্টের একটা চাহিদা আছে। এছাড়া চীনের যেমন হচ্ছে টেকনোলজি অনেক বেশি শার্প, অনেক বেশি অ্যাডভান্স, পাশাপাশি ওরা ওদের যেই ন্যাচারাল বিউটিগুলো আছে, যত সৌন্দর্য আছে, তারপর হচ্ছে প্রাকৃতিক নিদর্শনগুলো আছে, একটাও নষ্ট করে নাই। ওরা ওদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঠিক রেখে সেখানে টেকনোলজিকে ইমপ্লিমেন্ট করছে, যেখানে আপনি খুব ইজিলি ওই জায়গাগুলো যেতে পারবেন, দেখতে পারবেন। ওদের প্রত্যেকটা রাস্তা অনেক বেশি প্রশস্ত, অনেক বেশি বড়, কোথাও কোনো প্রকার ময়লা নেই, মানুষ অনেক বেশি পরিশ্রমী, ওদের টাইম সেন্স অনেক ভালো, ওরা লেট করে না কখনো। তো এই জিনিসগুলো আমাকে অনেক বেশি ভালো লাগিয়েছে এবং আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। Now it's time for Mr. Lee Xiaofen. Sir, I would like to ask, how do policymakers, academics, media professionals and youth visitors to strengthening people-to-people democracy between Bangladesh and China beyond formal government-to-government engagement? Everybody knows the government exchange very important, and the people-to-people exchange is also very important. So last year, the Chinese embassy, we gave the Bangladesh people visas. About the count is 80,000, nearly 1 lakh. So there's a huge people visit China. Almost of them is the ordinary citizens. So I think the people-to-people exchange is more easier to organize, so more flexible in time and cover more fields. These groups visited and studied different areas deeply. This has given China-Bangladesh cooperation practical ways to start, more paths to grow, and a way to last. It has put spirit and energy into the relationship between China and Bangladesh. For example, 1 month ago, 5 Bangladesh influencers visit China. I see 3 clear features: a deeper understanding, more sincere feelings, and wider communication. Their visits were different from official delegations. They went into local communities, experienced the daily life, and talked with ordinary people. At Yunnan Minzu University, they spoke with Chinese students who are learning Bangla and learned about the new ideas of Chinese youth. In Chinese village, they saw with their own eyes how local governments help poor families step by step through policy support, market access, and social security to escape poverty. They recorded their experience from many angles and shared them through social media. This kind of visit is the most effective from the people-to-people diplomacy.
it removes misunderstanding and shows a more real, more warm and human China to the world. থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা আবারও আলোচনা করলাম এবং আলোচনা থেকে যেটা হয় যে অনেক কিছু মাথার মধ্যে নতুন কথা আসে, সেই নতুন কথাগুলো কি কি প্রশ্ন আসলো আবারও চলে যাচ্ছে আপনাদের কাছে, প্লিজ। I'm Rifat Hassan Mithul from Department of Mass Communication and Journalism, Jagannath University. My question is to Sir Li Shaofeng. So as a bachelor student, if I wanted to continue my higher studies in your country, what would be the easiest application process and what kind of opportunities will China offer me? We welcome every young people from Bangladesh study in China. So every year we have many scholarships. For our embassy, we choose the best students for the CSC, the China government scholarship for the Bangladesh people. So only the Bangladesh students have the best scholarship in is more than other countries. So even the airplane ticket will covered by the scholarship. So it's very good chance, and all the best student university and major you can choose. Only you must do is to doing an exam first. So if anybody interested in it, just looking our Facebook, our embassy Facebook, there is some introduce, and you can send an email to our office. And I think study in China is the best way for Bangladesh young people. You can open your mind to the whole world. I know you speak English well, and you need to learn Chinese language. I think you can go anywhere in the world you want. Especially China has a huge population, and we economic grow fast, and we solve many problem just like Bangladesh. So I think if you after you study in China, you can learn a lot of new ways to develop yourself, to develop your country. Thank you so much, Sir Li Shaofeng. Ma'am Yang Hui. To promote exchanges between Chinese and Bangladeshi youth, the Confucius Institute at the University of Dhaka has implemented many effective projects in recent years. Which of these projects have brought tangible benefits or changes to Chinese and Bangladeshi youth people? Thank you so much for your question. Yes, to promote the exchange between youth, between Chinese and Bangladesh youth, we organize a lot of the activities, variety of interactive activities. For example, every year we run regularly Chinese Bridge Exchange Camp in China. We organize recommended Bangladesh students to visit China, like this year, last year in 2025. Now it's 2026. So last year, from December to November, we recommended together with Confucius Institute at North University, two Confucius Institutes, we recommend 52 Bangladeshi students visit China for 14 days learning and exchange trip in Yunnan. Secondly, we also work with the media, like the CMG Bangla, and invite the young people from both from China and Bangladesh to have the youth dialogue. And also, we also host postgraduate students from Yunnan University who are majoring in international relations. So we organize a youth dialogue on China-Bangladesh relations and also other exchange programs. And more importantly, recently, from the over past 3 years, we organized 6 editions of China-Bangladesh language and culture exchange camp. And we divided Chinese students and Bangladesh students into different groups, and they work together to have different kinds of the exchange programs, like they introduce their campus life within different language, within the Bangladeshi
Bangladesh people speak Chinese and Chinese students speak Bangladesh. And we also, Chinese students who are majoring in international Chinese language education, they also help Bangladeshi students to practice their spoken Chinese language and practice in Chinese professional speaking test. So this different kinds of the programs. And recently, we also organized the 6th edition of China-Bangladesh Language and Culture Exchange Camp. And within this exchange camp, we invited 14 students, 12 from China and 28 from Bangladesh. We grouped them into 5 teams. So each team, they just visit different historical and cultural sites around Dhaka University to explore these historical and cultural sites. And after their 1 month exchange in communication and research, they submit their findings through presentation, through videos, and also through handmade poster. So this kind of different kinds of culture programs, we hope through different ways we can help students to better understand each other. Also to build lasting friendship. Thank you. Now it's time for Guangdong University Foreign Studies student Huang Ming Yang. I would like to ask, what was the biggest takeaway from your time studying in Bangladesh? What actions of locals made you feel warm and touched? বাংলাদেশে পড়াশোনার সময় আমার সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে পড়াশোনার অভিজ্ঞতা। এতে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আরও বিস্তৃত হয়েছে, যোগাযোগ ও ভাষা ক্ষমতা বেড়েছে এবং আমি আরও আত্মবিশ্বাসী হয়েছি। আসলে বাংলাদেশ দেশ অনেক অনেক আচরণ আমাকে উষ্ণ করেছে, কিন্তু যা আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে তা এক সন্ধ্যায় আমি KFC যেতে যাই, কিন্তু রিক্সাওয়ালা ভুল বুঝে ভাবে আমি TSA যেতে যাই, তাই সে আমাকে সেখানে নিয়ে যায়। আমি এত অসহায় যে আমি কি করব জানি না, কিন্তু একটি পথচারী রিক্সাওয়ালাকে জানাই আমি KFC যেতে যাই, এবং এমনকি সে দামাদামি করতে সাহায্য করে। চমৎকার অভিজ্ঞতা। ইউনান মিনজু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী চাও জিং এর কাছে যাচ্ছি। চাও জিং, আপনার কাছে জানতে চাইবো যে বাংলাদেশে পড়ার সময় কোন বিনিময় কার্যক্রমটি আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে? গত আগস্ট মাসে আমি বাংলাদেশে এসেছি। বর্তমানে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় IML বাংলা ভাষা অধ্যয়ন করছি। এখানে আমার সবচেয়ে অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল স্থানীয় শিক্ষার্থীদের সাথে শহীদ মিনারে পরিদর্শন করা। তারা আমাকে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছে এবং আমি অনেক কিছু শিখেছি। তারা আমাকেও জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেছে, সেখানে আমি বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমরা চলে যাচ্ছি গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজের শিক্ষার্থী সিয়ং জিথিং আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আসছে একাডেমিক লাইফে আসলে আপনি কি এক্সপেক্ট করছেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি বিভিন্ন শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি হতে আশা করি, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া অধ্যয়ন এবং উন্নয়নের বিষয়গুলির উপর। এবং একই সাথে আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তঃসাংস্কৃতিক পরিবেশে আমার ভাষা দক্ষতা উন্নত করার জন্য উন্মুখ।
ধন্যবাদ। চমৎকার। আপনাদের গল্পগুলো শুনছিলাম, ভালো লাগছিল এবং একই সাথে আপনাদের থেকেও শুনতে চাই, কিন্তু সেটা প্রশ্ন। কারোর জন্য প্রশ্ন আছে? Hello, I am Mr. Jahan from Jagannath University, Department of Mass Communication and Journalism. I would like to ask a question to Ms. Zhao Jing. How is participating in Sino-Bangladesh exchange through singing different from your traditional way of learning a language? গাওয়া হলো আদন সাংস্কৃতিক একটি অভিব্যক্তির একটি রূপ যা যোগাযোগে সহজ এবং আরও অনেক আকর্ষণীয় করে তোলে। আমি বাংলাদেশের গান সঙ্গীত, আমি বাংলায় গান গাই, ধন্য পুষ্প পড়া শিখেছি। তাই আমার মনে করি গান গাওয়া একটি অভিব্যক্তির যে যোগাযোগে সহজ। ধন্যবাদ। আমরা যদি সুযোগ পাই তাহলে আজকে নিশ্চয়ই আপনার কাছে একটি বাংলা গানও শুনবো। বাংলা গান শুনবো একটি? নিশ্চয়ই। আমি মোহাম্মদ তানভীর আহমেদ, আমি ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টের ৭৪ বর্ষের শিক্ষার্থী। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে গুয়াংডুং ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্ট্যাটিস্টিক্স সিয়ংজি থিং এর কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে পড়াশোনার এই অভিজ্ঞতা আপনার কোন বিশেষ স্মৃতি রেখে যাবে বলে আপনি মনে করেন? আমি দুদিন বিশেষ জিনিস রেখে যেতে চাই। প্রথমত আমি যাই ভাষা দিয়ে কেবল বইয়ের নয়, জীবনেও প্রবাহিত হোক। এবং দ্বিতীয়ত আমার বাংলাদেশি সহপাঠী এবং বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর অনেক স্মৃতি রেখে যাওয়া। এগুলি সবই আমার জীবনের মূল্যবান অংশ হয়ে উঠবে এবং আমি আশা করি আমি চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে সংস্কৃতি বিনিময়ের জন্য একটি ছোট সেতু হিসেবে কাজ করতে পারবো। Now it's time for Mr. Li Xiaofan. Sir, looking ahead, how do you see the future prospects of Bangladesh-China cooperation evolving as a result of these delegation visits? So today, so this year is the 2026 and the 10th anniversary of Bangladesh joined the Belt and Road Initiative. So China and Bangladesh cooperation spans centuries, and the mountains and seas is built of thousands of years of history and a strong public support. So this year, every delegation exchange help deepen friendship, expand cooperation, and promote cultural exchange. These visits carry forward the spirit of Silk Road and help build today's Belt and Road together. So we know the thousands of years ago, the Bangladesh Buddhist master Atisha traveled to China and brought Buddhist teachings to Xizang. So that name is Tibet. During the Ming Dynasty, Zheng He led fleets to Bangladesh, strengthening scientific and trade exchanges. So I think the old Silk Road and now the Belt and Road Initiative all together built us the rich culture and the wisdom and more poverty for the economic and peace. So with the support of both Bangladesh and people, China and Bangladesh, we will truly build communities of diplomatic development, security, culture, and health with deeper political trust, strong economic integration, wider public support, and rich cooperation. China-Bangladesh friendship will benefit more and more people. So last year, we do some lot of program at the hospital. So in the some hospital in Dhaka, we benefit some machines facility and even built a clinic with the Chinese doctors. They will visit Bangladesh every month, and I hope so. All of the goodness of Chinese, we will share our experience with Bangladesh, and we hope Bangladesh delegation, you people, can visit China, so our relationship will be a high level in the future.
থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আবারও চলে যাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের চীনা ভাষা শিক্ষিকা নীলু আক্তার ম্যাম আপনার কাছে। ম্যাম, আপনি বিনয়ের সাথে বলছিলেন যে আপনি এত বিস্তৃত টিচার নন, কিন্তু এটা আপনার বিনয় এবং এই বিনয়গুলো আসলে আমাদেরকে মুগ্ধ করে। ম্যাম, আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ভবিষ্যতে কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট কোন দিকে এগিয়ে যাবে বলে আপনি মনে করছেন? অনেকেই হয়তো জানেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট মূলত চীনের ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত একটি ইনস্টিটিউট, যেটা মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তো কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের মূল কাজই হচ্ছে চীনা ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো, যেটা আমরা প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছি। আমাদের মূল কাজই হচ্ছে আমাদের ইনস্টিটিউটে যে কোর্সগুলো আছে, চীনা ভাষা বিষয়ক কোর্স আছে, চীনা ভাষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের কোর্স আছে, একই সাথে চীনা ভাষা দক্ষতা পরীক্ষার দেওয়ার সুযোগ আছে আমাদের এখানে। এই কাজগুলো ছাড়াও এছাড়া আমরা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকি, এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আয়োজন করে থাকে। তো এই কাজগুলো দুই দেশের মধ্যকার বাংলাদেশ এবং চীনের একটা সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে আসলে কনফুসিয়াস। অনেক ধন্যবাদ। আবারও চলে যাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষা এবং সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী শাহিদুর রহমান মানিকের কাছে। আমরা দেখলাম যে একদম শুরুতে আপনি চীনা ভাষায় গান গাচ্ছিলেন। চীনা ভাষা কি শেখা হয়েছে? হ্যাঁ, আমি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষা এবং সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র। জি। তো এই কারণে হয়েছে কি, আমাদের কারিকুলামের ভেতরে চীনা ভাষা শেখা, তাদের কালচার পড়া, তাদের খাদ্যাভ্যাস পড়া, তাদের ইতিহাস, এগুলো সবই ছিল। এছাড়া পাশাপাশি হচ্ছে আমি কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটে একটা চাইনিজ কোরাস গ্রুপ আছে, গানের গ্রুপ, সেখানে যুক্ত আছি। ম্যাডাম ইয়াং হুই, ম্যাম, do you think young social media creators with large followers can act as opinion leaders and help shape public views on China-Bangladesh relations in the new media area? Yes, absolutely. In the digital age, the young social media creators with large followers, they can play very important role in China-Bangladesh exchange and also work or act as an opinion leader. This is also our expectation for you. So when you share your real-time experience, like recent trip to Yunnan, so you are not just posting content, you are shaping perceptions. So more importantly, by sharing the common concerns like the development, harmony, and also the cultural diversity, you are also help build positive narratives. So I think your role is very important. We also have the high expectation to you. So when you share what you see and learn in China, we hope you can what you share can help the young generation to better understand China. This is what we hope. Thank you. আমরা আমাদের আজকের আয়োজনের একদমই শেষ পর্যায়ে, কিন্তু শেষ করার আগেও আমরা একটু চাও জিং এর কাছে যেতে চাই। চাও জিং, ভাষা চীন এবং বাংলাদেশের যুব বিনিময়ে কি ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন? আমি বিশ্বাস করি যে ভাষা চীন ও বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে আদান প্রদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেতু। ভাষা একটি হাতিয়ারই নয়, বরং সংস্কৃতির একটি অংশ, যা চীন ও বাংলাদেশের তরুণদের আদান প্রদানকে ভাষা বোঝাপড়া থেকে গভীর বোধগম্যতার দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম করে। অনেক ধন্যবাদ। Now it's time for Tsinghua University PhD students, Liang Chao In. How would you describe Bangladesh to Chinese youth? Thank you for the questions from the host. And from my point of view, I think that there are at least two aspects that Chinese youth and Bangladesh youth can collaborate together. And the first one is the cultural experience and the travel part. And to be honest, I think that the most people in China and most people in Bangladesh do not know much about each other. So that's where there is a gap. I think that there need to be a bridge. And I hope that all of us can together to build this bridge together. For example, like
like we, the exchange students in Dhaka, we can share our life experience and our thinking of learning and the culture of Bangladesh. Yes, like on the platform like Xiaohongshu and Bilibili, yes, to let Chinese know much about Bangladesh. And also, I think that Bangladeshi youth can share your travel experience, your like Chinese learning feelings, yes, on Facebook, on Instagram, on TikTok, and other like online platforms, yes, to help people from both countries know more about each other. Thank you. Thank you this so is much. the first field, and I think that the second field is about e-commerce and digital economics. For example, like Chinese has rich experience in the e-commerce, like Alibaba, like Temu, like any other online platform. And I think that the new generation of Bangladesh get used to digital life. And I think that the youth from two countries can work together to come up with some apps to help Bangladesh to sell their products to the outside of the world. Yes, much more easily. Yes, this is my view. Thank you. আমরা বলছিলাম যে আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের আয়োজনের একদমই শেষ পর্যায়ে। শেষটা আসলে কি রকম করলে হয়? আমরা কি বাংলা গান শুনবো নাকি চাইনিজ একটা গান শুনবো? ঠিক আছে, আমরা তাহলে একই সাথে দুটো গানই শুনবো, কিন্তু শুরুতেই আমরা আমাদের আজকের চাইনিজ যেসব বন্ধুরা আছে তাদের মুখে বাংলা গান শুনবো, এবং তারপরে আমাদের বাঙালি বন্ধুরা যারা আছে তাদের মুখে আমরা চাইনিজ গান শুনবো। প্লিজ। ধন্যবাদ সবাইকে। চমৎকার, অসাধারণ একটি গান গেয়েছেন, এবং দেশাত্মবোধ মনে হয় আপনার গানের মধ্য দিয়ে আমাদের অনেক বেশি আসলে জেগে উঠলো। আমরা বলছিলাম যে আমরা দুটো গানই শুনবো, কি তোমরা কেউ শোনাবে গান? 月亮出来亮汪汪亮汪汪，想起我的阿哥在身上，歌向月亮天上走，天上走，歌。山下小河淌水，情悠悠。চমৎকার, মানে এত ভালো হবে আশা করিনি, আশার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর গেয়েছেন, অনেক ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের পুরো আয়োজন। দর্শক, ভাষা, সংস্কৃতি আর প্রযুক্তি সেতুবন্ধনের মাধ্যমে আজকের চীন এবং বাংলাদেশের তরুণরা একে অপরের আরও কাছাকাছি আসছে। কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে শিক্ষার্থী বিনিময়, ব্লগারদের অভিজ্ঞতা এবং গবেষণা এই নতুন ধারা শুধু দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ককেই শক্তিশালী করছে না, বরং ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করছে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার এক দৃঢ় ভিত্তি। নতুন বছরের শুরুতে তরুণদের এই সংযোগ, এই সহসৃজন এবং বন্ধুত্বই হোক চীন বাংলাদেশের সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের চাবিকাঠি। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমরা শেষ করছি আজকের এই আয়োজন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।